Hello guys, welcome to this session. This is our 11th session of this 4th month period study module. And well, the topic we're going to check today is the future tense, will and be going to. And well, my name is Francisco Espinosa. I'm your tutor. Let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 11 ya de las últimas sesiones que tendremos en el Tetra. El día de hoy estaremos viendo el tema del futuro, tanto con will como con be going to, las dos formas de expresar futuro de forma básica. Y pues bueno, vamos a comenzar, chicos y chicas. Bueno, antes de comenzar, mejor porque luego lo digo hasta el final, doy el aviso hasta el final, pero lo haré al inicio para quienes nada más ven el inicio de la sesión. Ya están abiertas las actividades de la semana 1 a la semana 5 y de la semana 7 a la semana 10, por si les faltó algo para que lo entreguen, así como la actividad de regularización y el video de aprendizaje. Recuerden que el video de regularización, perdón, la actividad de regularización solo es para quienes no presentaron el examen parcial y el video de aprendizaje es para todos. La actividad de regularización otorga 3 puntos dependiendo de cómo la realicen, que esté bien y que esté mal dentro de la actividad misma, pero bueno, lo esperado es que sean 3 puntos solamente a quienes no hayan realizado el examen parcial. Si tú realizaste el examen parcial y entregas la actividad de regularización, solamente se calificará con 1 punto, ¿ok? O menos. ¿Por qué? Porque la actividad está diseñada solamente para quienes no hayan presentado el examen parcial. Y bueno, estos eran los avisos que daría al final, pero ya lo... Como quiera, al final profundizo un poco más sobre esto y algunas otras inquietudes que me he visto en los mensajes. Pero bueno, para quienes nada más en el inicio de la sesión tengan ahí los avisos presentes. So let's begin the agenda for today. We start with the objective, then we have the review for the models of ability can and could. Then we have the first topic, which is will, future tense will, and the second topic, which is future tense be going to. And at the end, we have what are we going to do on next sesión síncrona. Chicos y chicas, la agenda para el día de hoy, comenzando con el objetivo, seguido de un repaso de los verbos modales de habilidad, que fueron los que vimos la semana pasada. Después veremos el tema, uno de los temas principales de esta sesión, que es el futuro con will. Y continuamos con el futuro con be going to, para terminar con lo que será la siguiente sesión de sesión síncrona, que de hecho es la última. So, let's begin. Entonces vamos a comenzar. The objective for this session says, by the end of the lesson, the students, I mean you, will be able to understand how to construct future tense sentences. Al final de la sesión, ustedes estudiantes serán capaces de comprender cómo formar oraciones en tiempo futuro. Para ello tenemos dos opciones que son las que veremos el día de hoy. But first, a review for the models of ability can and could. So for this activity, I'm going to ask you to turn on your microphone as if it's possible for you. And if not, well, you can try to answer through the chat section. Chicos, en la medida de lo posible hay que encender el micrófono para participar. Si se saben la respuesta, pueden encender el micrófono. En caso de que no puedan encender el micrófono porque están en la oficina o por alguna cuestión, pueden contestar por medio del chat. Okay, so let's begin. Says, when Tommy was 5 years old, which is the right answer? Could ride a bike, could ride a bike, can ride a bike, can ride a bike. A, B, C, or D? A. Could rode a bike. A, are you sure? Could rode or could ride? B. So, which is the answer, guys? A, B, C, or D? B. Letter B. A. Could ride a bike. B. Letter A. B? No, the answer is letter B. Could ride. Why? ¿Por qué?
Acuérdense, si ya tenemos could, que es pasado, no podemos tener otro verbo en pasado, que es, en este caso, write. Sería could write, no could rode, porque rode es el pasado de write. Okay? Next. Last year, Simon didn't play soccer, doesn't play soccer, did play soccer, didn't play soccer. A, B, C, or D? D. Letter D. Very good. Excellent. Next. Third form is fourth form. Third form is easier than, easy than, the easier than, is easier than. So this is not related to the class we had last class. Sam was a great explorer. Where did he went? Where did he go? Where did he go? Or where did he goes? A, B, C, or D? Letter C. Letter C, very good. Messi always plays soccer. Beautiful, beautifully, beautifuler, beautifully. A, C, B. B. Letter Beautifully. B. Beautifully. That's right. Math is English. More difficult, more difficult, more difficultier, or more difficult? B, Letter A. A. Letter A, very good. People by planes 3 centuries ago. Could flew, can fly, can't fly, or couldn't fly. Couldn't fly. Couldn't fly, that's right. Last night, Batman, the hot dog. Eat the hot dog quick. Ate the hot dog quickly. Eat the hot dog quickly, or ate quick. So A, B, C, or D? Which is the answer? What do you think? Letter B. A. Letter B? Very good. Betsy danced when she was 3, but she dance now. Could, couldn't, can't, can, could, or couldn't, can. A, B, C, or D? Letter D. D. Letter D, very good. Brazilian people soccer very. Can play well, can play good, can't place good, or can play goodly. Brazilian people can play soccer very well. Letter B, letter C, or letter D? A. Can A. play well. Okay, very good. Excellent. SpongeBob and Patrick, the lesson yesterday, didn't understood, I'm sorry, don't understood, don't understand, or didn't understand. A, B, C, or D? D. Letter D, D. that's right. Next says ancient Egyptians perfect pyramids long ago. Could built, sorry, could build, couldn't build, or can't, sorry, can build. A, B, C, or D? B. Letter B, that's right. Excellent. Very good, guys. So let's continue then with the topics for today. Vamos a continuar con los temas para el día de hoy. So the first topic is future tense will. And says in here, we normally use will to speak about the future. It is always combined with another verb. So we have to combine will plus another verb in order to talk about the future. And says in here, since will is classified as a modal verb, for example, can, would, could, should, it has the same characteristics. It doesn't change in the third person. It is always combined with another verb in the base form, and we don't use it. We do in questions or negatives because modal verbs accept direct negative or direct close question. So, which is important here is that you take into account that will cannot be alone in a sentence. Will must be accompanied by another verb in a sentence. Okay? Which are the uses for will? So it says in here, for things that we decide to do now, we use will. For example, rapid decisions. This is when you make a decision at the moment in a spontaneous way. For example, I'll call a taxi for you. I think we will go right now because I just decided this right now. It wasn't a spontaneous decision.
Second usage says, when we think or believe something about the future, like a prediction, but not like the monividentes one, just a prediction, something we believe or something we think about the future. And says in here, this can be based on personal judgment or opinion. The president will not be re-elected at the next election. I think it will rain later, so take an umbrella with you. I think you will find the movie interesting. And if you observe these sentences, you can notice that, well, the first one, no, but the second and the third starts with I think, or I believe. Also, it could start with I believe. So these are quite characteristic because when we talk about a prediction using will, it's because it's something we think or something we believe. So that's why we have to start these sentences with I think or I believe. Okay. And the third use is to make an offer, a promise, or a threat. For example, you look tired. I'll finish the dishes for you. This is an offer. I will do my best to help you. This is a promise. And if you say anything, I'll kill you. This is a threat. Okay? But how is the structure for will? Let's see. So we start the affirmative sentence with a subject plus the modal verb will plus a verb, which is the core of the sentence, a complement, and that's it. So subject, will, verb, and complement. For example, I will go there tomorrow, or he will go there next week. Okay. Notice that we do not use to with the verb, and also the verb doesn't change with the third person, which is he. So for instance, we cannot say he will goes because it's wrong, so we have to say he will go. And well, this is a tricky part. We can use the full form, which is I will, you will, he will, she will, it will, we will, they will, or we can use the contraction, which is I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. I recommend you to use the full form, I will, and so on, because you can, as long as you get used to I will, use the full form. When you get used to will, well, it is the time to use the contraction. Or use the one you feel more comfortable with. So that's a fact. The negative sentence starts with a subject plus will plus the negative particle not plus a verb and a complement. Or we can start with the subject plus the short form want. Want is the same as will not. Will not, want. Want, will not. Plus a verb, plus a complement. I will not be writing 5 minutes. I want to be writing 5 minutes. Okay? The same for this kind of sentences. Use the form that you feel more comfortable with. If you feel more comfortable with will not, use will not. If you feel more comfortable with want, use want. Okay? This is important. Now the third structure is the one for questions, and this kind of questions are closed questions. So in the affirmative sentence, we start with the subject plus will plus the verb. In the question, we start with will plus the subject plus the verb and the complement. So, for instance, the sentence "you will tell us the truth" can be changed into a question with "will you tell us the truth?" And this kind of questions give us yes/no answers. If the answer is affirmative, we start with yes plus subject plus will. And if the answer is negative, we start with no plus subject plus want. And be careful, we cannot use the contraction with the answer. If we said yes, I'll, it doesn't make sense. So the right form is yes, I will, or yes, she will, or yes, he will, or whatever subject we have. Okay? Now, these are the closed questions, but what happens if we want more information? If we want to know more, or if we want to receive more information with our question, well, we have to use a double word
plus the structure we have to learn. So the question structure is WH word plus will plus subject plus verb plus complement. For example, when will he visit us? We cannot answer this kind of questions, the one that starts with a WH word, with yes or no, because it doesn't make sense. When will he visit us? Yes. No, it doesn't make sense. It's asking for when, not if it's yes or no. Okay, so just take this into account. The answer depends on the WH question we use. In this example, we use when, so the sentence must be a date. For example, on Friday. He will visit us on Friday. Okay, so now let me explain this in Spanish. El futuro con will. Bueno, el futuro con will equivale en español al futuro que usamos con la terminación, bueno, con la terminación en los verbos are, ere, ire. Por ejemplo, cantaré, dormiré, caminaré, viajaré. En español, pues nada más cambia la conjugación del verbo, es decir, nada más cambia la parte final del verbo. En inglés no es tan complicado. En inglés solamente tenemos que agregarle algo a un verbo y ese algo es un verbo modal y ese verbo modal es will. Al añadir will a un verbo lo convertimos de estar en forma base a futuro. ¿Sigue las mismas reglas de los verbos modales? Sí. Es decir, que no cambia con la tercera persona. A lo que me refiero es que al verbo no le tenemos que agregar la S o la ES con la tercera persona, es decir, se queda tal cual es, solamente se le añade la partícula will o el verbo modal will. Siempre debe estar combinado con otro verbo, es decir, solo no tiene significado, tiene otro uso, pero no nos da la idea de futuro. Y por último, las preguntas y los negativos no se forman con los auxiliares do o does. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los verbos modales aceptan la negación directa, igual la interrogación directa. Y will, al ser un verbo modal, pues acepta estas dos características. ¿Qué usos tiene will? Bueno, en primer lugar, will tiene, el primer uso que tiene will es para hablar de cosas, para hablar de decisiones que se toman al momento de estar hablando, es decir, decisiones espontáneas que repercuten a futuro, obviamente. Por ejemplo, I will call a taxi for you. Llamaré a un taxi o pediré un taxi para ti. I think we will go right now. I just decided this right now. Creo que iremos en este momento, porque lo acabo de decidir, ¿no? El segundo uso es para hablar de una predicción, es decir, de algo que nosotros creemos, pero no del tipo de misada ni nada de eso, algo que nosotros creemos va a pasar, ¿ok? Por ejemplo, I think it will rain later, so take an umbrella with you. Yo creo que lloverá más tarde, así que llévate una sombrilla, un paraguas. I think you will find the movie interesting. Yo creo que encontrarás la película muy interesante. ¿Ok? Si se dan cuenta de estas oraciones, cuando hablamos, mejor dicho, cuando queremos expresar una predicción, es decir, una opinión, utilizando el futuro con will, vamos a comenzar la oración con I think, que es yo creo, o I believe, que también es yo creo. I think, yo pienso, I believe, yo creo. Y el tercer uso es para hacer una oferta, una promesa o una amenaza. Ejemplo, you look tired, I'll finish the dishes for you. Te ves cansado, yo lavaré los platos o terminaré de lavar los platos. Esto es una oferta. I will do my best to help you. Haré lo posible por ayudarte. Una promesa. If you say anything, I'll kill you. Si dices algo, te mataré. Es una amenaza. ¿Ok? La parte estructural, la oración afirmativa, comienza con un sujeto, seguido del verbo modal will, más el verbo principal de la oración, que es el corazón de la oración, es lo que nos va a dar sentido en la oración, más un complemento. Ejemplo, I will go there tomorrow. Iré ahí mañana. He will go there next year. Él irá el próximo año. Podemos utilizar la forma completa o la forma larga que es I will, you will, he will, etc. O la forma corta que es sujeto apóstrofe doble L. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, they'll. ¿Ok? Yo les recomiendo que usen la forma larga mientras se acostumbran y ya que estén más familiarizados
con el futuro con will utilizan la forma corta, pero al final del día usen la forma con la que más se sientan en confianza, ¿no? Con la que más confianza les produzca. La oración negativa comienza con sujeto más will más partícula negativa not más verbo y complemento. Y aquí hay otra opción, que es sujeto, forma corta, que es want, más verbo más complemento. Will not y want son lo mismo. Entonces, con el que más seguros y con más confianza les dé, úsenlo. ¿Ok? Y por último tenemos la oración interrogativa. Y la oración interrogativa se compone de el verbo modal will, más el sujeto, más el verbo principal de la oración y un complemento. Este tipo de preguntas se llaman preguntas cerradas, porque solo admiten respuestas de sí y de no. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con sí, perdón, con yes, más el sujeto, más will. Si la respuesta es negativa, no, más sujeto, más won't. ¿Ok? Y ojo aquí, si ustedes usan la forma corta, es decir, sujeto más apóstrofe doble L, es incorrecto. Debe de ser la forma completa, la forma larga, que es sujeto más will. Y bueno, le digo, estas son las preguntas cerradas. Si queremos obtener más información, pues vamos a tener que utilizar una double question, una pregunta con WH, más el verbo modal will, más el sujeto, verbo completo, verbo principal de la oración y complemento. Dependiendo la double word que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. Y este tipo de preguntas que comienzan con una pregunta, un double word, no pueden obtener respuestas de sí y de no. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? Chicos, chicas, No, maestro. No. ¿todo bien? Sí, todo bien. Okay, perfect. So No, let's alguna. continue then. Okay, let's continue with an activity. Vamos a continuar con una actividad. So in this activity, no, this is not the one. Let's do activity number 2. So in this activity, we have to put the sentence in order. So if you know the answer, you can turn on your microphone. Si saben la respuesta, pueden encender el micrófono. Hay que poner la oración en orden. So which is the first part of this sentence? Which is the one part we start with? Loli, I will have a big family. I will have, A big family. will have, right? I will have a big family. Excellent, Loli, and excellent, Jorge. Very good. Next, which is the answer? The iPhone will. ¿No? The phone. Ah, sí, de phone. Wait, The perdón. phone will, no, the phone Is- is Right, ring. ringing. The phone is ringing. I will eat. I will answer it. The phone is ringing. I will answer it. Lo voy a contestar. Lo contestaré, perdón. Next. Luis. Luis García. Miguel. Ay, Luisa will be a singer famous? No, you were right. A A famous famous singer. singer. Yeah. Okay. Lo correcto, Miguel. Very good. Thank you, Jorge. Next. Luis. It's cool. I will. It's called I Cool. will I will close close the window. the window. Very good. Excellent. Thank you, Luis. Next. Next, which is the answer?
guys? Mhm. Can I Can I? borrow Mhm. your book? Okay. Mhm. Can I borrow your book? I'll give I'll give it Yes. back tomorrow. Very good. Excellent, Norma. Very good. Next. So, Jorge. Jorge Torres. Hold on. Okay, Jorge. Jorge. Don't worry. So, will Helen, thank you. Mm. Thank you, Daniela, but it's a question. We start with will. Will Helen go to London? This is a typo. Next year. Just remember, Daniela, cuando comenzamos una pregunta, cuando escribimos una pregunta, comenzamos con will. Okay. Thank you, Jorge. Next, Miguel. No, thank you. Peter wants live in another country. Peter wants to live Live in another in country. another Very good. country. Excellent. Thank you, Gigi. Next, this is the last one. La última, ¿quién la quiere, quién quiere decirme la respuesta? Yo, teacher. Luis. Bueno, Norma, Luis. First. Pues, si quiere Luis, ¿o no? Okay, Luis. And you? Can you? Okay. Learn Mhm. me, you, Mhm. your Your. cell phone, Mhm. please. I. Use I will use 5 minutes. 5 minutes. Very good. Excellent. Norma, you start next activity. Continúa en la siguiente actividad. Usted, Norma. So, now we have the future tense be going to. Ahora tenemos el futuro con be going to. El futuro con be going to equivale en español a voy a. Voy a esto, voy al otro. So, first things first in English. So, future tense be going to. We use future tense be going to in order to talk about intentions, predictions, and commands. But these predictions are different than the ones we saw with will. Okay? So, if we talk about intentions, says we just be going to talk about future plans and intentions. Usually, the decision about the future plans has already been made. For example, I'm going to take a few exams at the end of the year, like you do. It's going to be difficult to get a job during the summer, etc. So it's an intention, it's something we already planned off. Second use, prediction. So we use be going to in order to predict something, but based on previous evidence. Not because I think, it's just because I know I observed something, and based on that observation, I can assure something else. So it says it's going to snow again soon. And maybe the speaker is saying this because he can see dark snow clouds. Or I can tell, like, for the today's weather, it's going to rain later because the rain hasn't stopped all day. Another example says, look out, he's going to break that glass.
maybe it's because the person is watching the other person doing something with the glass. So he's yelling, now look out, he's going to break the glass. And the third usage is to talk about commands, mostly from parent to a child, okay? For example, you're going to pick up all those toys right now. This room is a mess. We can give commands from an adult to an adult, yes, but 99% of cases, the commands with be going to are used from parents to child, okay? The grammar structure is a little bit longer than the one we saw minutes ago, but easier. And says the future tense with be going to. The affirmative and negative statements starts this as it follows. We start with the subject, which is this part, plus the verb to be. Remember, depending on the subject we use, is the verb to be we are going to place, no? So this is the I am, you are, he, she, it is, we are, they are. If it's an affirmative sentence, then we continue with going to and a verb. If it's a negative sentence, we start with the subject plus the verb to be plus not going to plus the verb, okay? I am going to travel. I am not going to travel. Affirmative and negative sentence. Now, let me erase this. Now, the questions with going to. As we saw minutes ago, we have two types of questions, closed and open questions. The ones that are closed questions, the ones that give us yes, no answers, it starts with the verb to be, plus a subject, plus going to, plus a verb. Am I going to travel? Are you going to travel? If the answer is affirmative, we start with the word yes, yes, plus subject, plus the verb to be. And if it's negative, we start with no, plus subject, plus verb to be negative, which is I'm not, are not, or aren't, is not, or isn't. But what if we want a more elaborate answer? What if we want more information? Well, we start with a double word, plus the verb to be, plus a subject, plus going to, plus the verb. What am I going to travel? I'm sorry, not what. This is not the right question. Where am I going to travel? Why am I going to travel? Etc., etc., etc. Okay? Who am I going to travel with? Remember, the answers for these questions depends on the double question we use. Now let me explain this in Spanish. El futuro con be going to equivale en español a voy a, como ya lo veía, ir a, mejor dicho. Equivale al ir a en español y tiene tres usos principales. Hablar de intenciones, predicciones y dar órdenes. Si hablamos de intenciones es porque vamos a hablar de un plan que ya está hecho, algo que es 100% o al menos 99% seguro de que suceda, porque 100% porque ya tenemos el plan hecho, 99% seguro porque tenemos una intención muy fuerte en hacerlo, ¿no? Ahora, si hablamos de una predicción, es porque no se me ocurrió como con will, es diferente. Si hablamos de una predicción con be going to, es porque tengo evidencia previa, es porque ya sé algo de lo que va a pasar, ¿no? Tengo algo de evidencia y a partir de esa evidencia puedo hacer una aseveración, ¿no? Puedo hacer sí, una aseveración. Y el último es comandos para dar órdenes. Por lo general de padres a hijos, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es la gramática, la estructura gramatical de be going to? Pues es sencilla. Comenzamos con un sujeto seguido del verbo to be. Si la oración es afirmativa, going to más un verbo. Si la oración es negativa, sujeto, verbo to be, not going to más el verbo. Si tenemos una pregunta cerrada, es decir, las que nos dan respuestas de sí y de no, comenzamos con el verb to be, seguido del sujeto, más going to, más el verbo.
Por ejemplo, is he going to travel? Él va a viajar. Si la respuesta es afirmativa, comenzamos con yes, más sujeto, más el verb to be. Si la respuesta negativa es no, más sujeto, más el verb to be negativo, que puede ser I'm not, are not, is not, o I'm not, aren't, isn't. Si queremos una respuesta más elaborada, comenzamos con un WH question, más el verb to be, más el sujeto, going to y verbo. Recuerden, dependiendo de la pregunta que utilicemos al inicio, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Los y las escucho? No, maestro. Chicos, Todo bien. ¿todo bien? Perfecto. ¿Los demás? Todo ¿Todo bien. bien? Está bien. Todo bien. Perfect. So, let's continue then with an activity. Vamos a continuar con una actividad. So this is ordenar, some scramble. This is a question I will be going to. So, tell me which is the right answer. If you cannot turn on your microphone, just write A, B, or C on the chat section. Chicos, ¿se pueden encender su micrófono? Me dicen la respuesta correcta. Is Si no going pueden encender el micrófono, me contestan con A, B o C en el chat. Dice, Tom organize a party, is going to. Okay, very good. Excellent. Mhm. Next. Tim, I decorate the school for the party. Which is the answer? I'm going to decorate the school going for to. the party. I am going to. Excellent. Tim, talk to Simon, the caretaker. Tim, what? He's going Are to. going He's to. going to. He's going A. to. Is Are going are to. Very going. good. Is going. Acuérdense, Tim equivale a un he. He, el verbo to be que utilizamos con he es is. He is. Tim is. Okay? Alex and Greg buy the drinks for the party. Which is the answer? Are Are going going I'm to. going to. to. Sí. Are going to. Very good. Next, Sam contact the DJ for the party. So which is the answer? A. Going Is to. going to. Is going Is to. going to. Very good. Tim and his friends have a party on Saturday. Are going to. Are Sí. going to. Matt, Jules, and Mary make the pizzas for the party. Are going Are to. going to. Are going to. Very good. Tim, Nick, and Anna decorate the school for the party. Are Are going 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 to. 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 Are going to. Very good. Simon opened the school for the party. Is Is going to. Going to. Is going to. Very good. Tim and his friends do a lot of things for the party on Saturday. Are Are going going to. to. Are going to. Usamos going to para hablar ¿de qué? Plural. Ha. Eh, The future. Planes a futuro. Planes a futuro. Very good. Excellent. So, our next activity, en la siguiente actividad, hay que poner en orden las oraciones. So, the first sentence, Luis, ¿cómo quedaría? Poland Poland is going to. going to, very good. To win, Win the goal. The cup. the World Cup, very good. The World La Copa Cup. Mundial. Excelente. Next. ¿Quién me puede decir la siguiente oración? Me. Norma, please. I am I am. Very good. going to Mhm. marry Marry an Englishman. an Englishman. Excellent. Next. ¿Quién me puede decir la siguiente? Jorge. Nancy. Nancy después Jorge. So, Nancy, could you please? My friend is going to buy a new scooter. My best friend is going to buy a My new best scooter. friend is going to buy a new scooter. Very good. Excellent, Nancy. Jorge, could you please?
¿Puedo yo, profe? Sí, claro. Franek is going to be to a pilot. Franek is going to be To be a pilot. yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. Jorge, excelente, sí. Bueno, Jorge escribió aquí en la oración del chat, Franek is gonna be a pilot. Gonna es la forma en la que se utiliza el going to, pero solamente hablando. ¿Ok? Going to equivale a gonna. I'm gonna. I'm going to. Muy bien, excelente. ¿Quién me puede decir esta oración? Yo, Yo, maestro. Yeah, informal way. That's right, Jorge. Yes, Loli, and then Raciel. Loli number We- 5, Raciel number 6. We are going to have 2 children. To have 2 children. Very good. Excellent. Raciel, could you please? Mhm. my parent friends, My friends, my friends' parents, my my friends friends going to play, are going are going to to play play mhm, rugby with my parents, with their. their parents. Sorry. Very good. Excellent, Raciel. Muy bien. Muy bien dicho. Next. Who can tell me? ¿Ya me puede decir la que sigue, la número 7? Miguel. Sí. Okay. My neighbors Are are going to the party. to come to the party. To the party. Very good. Excellent, Miguel. Next, number Thank you. 8. Who can tell me? Thank you, Miguel. Next. Mhm. Who can tell me the answer? Luis? Julie. Julie. Julie? Uh, is isn't Vicent. isn't going to Mhm. play tennis she's because Because is she sick. she is sick. Very good. Next, Carlos. Carlos Jair. Number 9. No? Another person? ¿Alguien más? La número 9. Me, teacher. Norma, please. I am going. No, I'm not Okay. going to buy that Mhm. notebook. It's expensive. It's expensive. Very good. Thank you. Next. Who can tell me the answer? Are you going to eat? Are you going to eat cake? Mhm. Very good, Raciel. Thank you very much. Jorge, number 11. Me, teacher. Oh, Norma, please. Melanie is Oh, going. this is a question. Oh, it's a question. Yes. Is Melanie Is Melanie Mhm. going to? going to
Ujú. To go To go. Okay. to the party. To the park Excuse me, to the park with you. with you. Very good. Excellent, Norma. Thank you, Jorge. Very good. Next. Escuché ahorita cuando Norma hablaba, escuché a alguien más hablar. Por favor, la número 12. Era una chica. I'm going to be Nancy. him. Am I going to be Mhm. Your team. in your team? Very good. Excellent. Muy bien. Very good, guys. Excelente, chicos y chicas. Before continuing with these questions up to here, ¿preguntas hasta aquí? No, No, no one? teacher. No, teacher. No. Okay. Bueno, for next class, which is maybe it's not the last one, maybe it's the last one. It depends on my schedule, but for next class, we will check the past simple, and if we had enough time, we have enough time, a review for week number 1 to week number 12. Okay. Now, what is important for me to tell you is the following, but I'm going to do this in Spanish. La siguiente semana veremos el pasado simple y un repaso si hay tiempo, si no, pues habrá que agendar otra cita, otra sesión. Ahora, lo que es importante que me he encontrado de situaciones en la plataforma es lo siguiente. Me han estado preguntando por las calificaciones y ya se cambió o no se ha cambiado, aún no lo cambian. He estado mandando mensaje, pero yo imagino que tienen mucho trabajo en sistemas, entonces para eso hay que hay que tener un poquito de paciencia. 2, ya les deben de aparecer las calificaciones de la semana pasada, de la actividad de la semana pasada. Si no les aparece, mándenme mensaje para revisarlo. Estoy revisando algunas situaciones particulares que me han mandado mensaje con respecto a la calificación de algunos scores que estaban, en la plataforma hicieron varios intentos, pero solo calificó el más bajo. Entonces, si les llega a pasar algo así, nada más manden el mensaje. Lo que va a pasar es lo siguiente, también para que no se asusten. Me mandan mensaje avisándome del problema. Yo me dirijo al SCORM que ustedes me están diciendo, borro su participación y ustedes tienen que volverlo a contestar. ¿Ok? Esa es la única solución que se le puede dar. Y en tercer lugar, les digo, ya están activas la actividad de regularización y video de aprendizaje. Solo tengan en cuenta que la actividad de regularización es para quienes no hayan presentado el examen parcial. Si lo presentaste, no es tu actividad, no la hagas. En todo caso, es mejor el video de aprendizaje o si te faltó alguna actividad, pues entrega esa actividad porque también ya están abiertas actividades de semana 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Si hay algo atrasado, pueden entregarlo. Y bueno, sería todo. ¿Dudas con respecto a estos avisos? Profe, No, el maestra. mensaje lo podemos enviar cualquiera. O sea, lo que voy es, ¿todos lo tenemos que hacer o si queremos? Es opcional. Les da un punto y es opcional. Si quieren el punto, pues lo hacen. Si no, no. No hay penalización. Es decir, no está tabulado con todas las demás actividades. Son actividades de puntos extra. Son extras, pues. Pero es opcional. Eso ya queda a decisión de cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Pues bueno, si no hay dudas, doy por terminada la sesión. Muchas gracias por su tiempo, chicos. Muchas gracias por asistir. Recuerden, si tienen alguna duda, me mandan mensaje por medio de la plataforma y lo reviso. Tal vez me tarde un poquito en contestar, pero sí contesto. Y sí, sí lo doy seguimiento, no se ponen en ello. Cualquier cosa, les digo, Gracias, profe. estoy en la plataforma. Que tengan excelente noche. Hasta luego, chicos. Descansen. Gracias, See teacher. you. Gracias. Gracias, Bye. teacher. Thank Bye, you. guys. Thank you. Good night. Gracias, profe. Good night. Gracias, Bye. bravo. Gracias a ustedes. Bye. Good Hasta night. luego. Good night.